Ну что же, мы с вами выяснили многие обстоятельства, поговорили также с поваром, который готовил еду для наших селебрити гостей. И вот пришло время поговорить снова с мистером Вулричем. You're here. I hope you have the photon proto-distributor, or we're never leaving this damn facility. That was from the Twin Spies. I played a sentient mechanical. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. Так, Oh, have you now? Please do go on. Don't leave me in suspense. I did indeed. With Halsey and Helen parading her fame about, I was left without an acting partner. Burbage is no exception. His acting protocols were nothing short of a joke. So I decided to make some modifications, installing him with some of my old serial quotes, as I think improved his range. The way he bungled about with that weapon of his hardly befitted a dissident, so I modified it as well. He's much quicker on the draw now, though he's still a machine. Burbage. Хорошо. That, yes. Yes, I distinctly recall ordering an alcoholic beverage with my meal. This hotel is certainly bringing a new meaning to the phrase rotgut. Management shall receive the complaint to end all complaints. What? That damn bellhop promised discretion. Well, if you must know, it's an appetite suppressant. How do you think I keep my form so lithe? Terror glands keep me from feeling hunger pangs. Tampering? No, no, no. I just happened to be passing through the kitchen and saw a dish that looked good. If being hungry is a crime, you better indict 3/4 of Halcyon. Oh, well, there's... Maybe I just wanted to see what was in it. Oh, law. What a pathetic defense. As it so happens, I may not have had the terror egg gland acquired for personal use. I may have placed it in Bellamy's meal. But before you indict me, please, just listen. I wasn't trying to kill her. Lie is such a strong word. But even if I had chosen to poison myself, the danger should have been minimal. Terror ray glands aren't supposed to be lethally poisonous. They're supposed to cause extreme lethargy, as if you'd inhaled several quarts of Spectrum vodka. She would have had to eat 6 or 7 of the glands to die, and even then it would be an extended, arduous process. I was just getting to that. I only wanted her to be incapacitated during the Brown unveiling. With her out of commission, the next available celebrity, myself, would get to host the unveiling. Please think twice about telling the administrator of my misdeeds. If he learns the truth, what's left of my career will be left in shambles. Да ты просто опасный человек. Вот даже если это было просто отравление, разве не наносит это вред организму? Разве последствия лечения, отравления не скажутся, не могут сказаться потом? Tell him it was a poisonous mushroom or грибами. a bite from some poisonous insect. An accident. I
promise I shall make up for my actions. Pay to erect a statue in Helen's honor, or perhaps even dedicate a performance to her memory. My law, if you aren't a sadist. If I have a coronary before you make your decision, I will do my utmost to haunt you. Угу. Так. Этот вопрос, я так понимаю, мы закрыли. Я бы, если честно, рассказала про этого старого отравителя, потому что сегодня он решил не смертельно травить своего партнера по съемкам, а завтра, как знать, никакого инспектора под боком не будет, чтобы предотвратить убийство. Может быть, я так и сделаю. Так. Да. Не думаю, что я хочу сохранять это все в тайне. Aha! Always so nice to hear you, Inspector. I'll get you to your floor on the double. Next stop, the finest seat in the house. Может быть, стоит еще поговорить с кем-нибудь о происходящем, но точно не с Парвати. Вот сердобольная звезда. You think they'll let us expense the booze? О боже. Викарий все страдает от роскоши. I sometimes find myself musing on who I used to think I was. It seems ridiculous in hindsight, but without my obsession, I never would have reached this point. Макс, ты мне больше нравился одержимым. Ну, когда ты держал, конечно, рот на замке. Inspector, I've just received word that Constable Keene is dead. Please tell me it isn't true. Halcyon Helen, Leora Blossom, Maria Keene. There's a murderer on the loose, Inspector. You must stop them. I don't have Maria to count on anymore, so I'm counting on you. Ты серьезно? Раньше ты полагался на нее, а теперь только на меня? Ну ты красавец. What can I do for you? Excellent. I trust you have a name for our poisoner. Ну. Этот вопрос, этот вариант мне не подходит. Ладно, давайте свалим на мертвого. Bellhop Owens, recently deceased, at least according to my latest report. I wonder what compelled Owens to poison Helen. Professional jealousy, gross incompetence. I suppose we'll never know. In any case, I have a lot of paperwork ahead of me. I'll need to give Mr. Owens a posthumous reprimand. Oh, and let me give you some advice. Look into Cedric Kincannon. He's hiding something. I'm sure of it. С удовольствием. Так, Седрик, это, конечно, прекрасно. Но давайте еще найдем вот этого загадочного влюбленного. Aha! Always so nice to hear you, Inspector. I'll get you to your floor on the double. Так, Элли и Викарий. Да, меня все устраивает. Я беру этих двоих не потому, что я рассчитываю на их пассивки, хотя в каком-то смысле Викарий мне действительно помогает, а потому что их компания мне приятна. Они меня, так сказать, уравновешивают.
каждый напарник, что приятно в этой игре, имеет свои собственные убеждения. Я читала, что если ваши действия противоречат каким-то принципам вашего напарника, он может просто вернуться на борт. Не совсем покинуть экипаж, но вернуться на борт. Это просто прекрасно. Так, Амелия. О, кстати говоря, с Амелией тоже можно поговорить. Нам в ту сторону. Я вообще хотела пострелять тут еще этих одержимых. Они нас, скорее всего, респаунятся. Да что ж такое-то? Они респаунятся. Но я пока их не вижу. И я прошу прощения снова. Вон они, по-моему, бегают. Ну да. Снова наткнулась на меню записывающей программки, поэтому иногда, скажем так, у меня не действует. Ну-ка, дайте я. Да что ж такое-то? Боже мой, бедняжки мои, что у вас так? Ну и лужа. Фу. Тут уже, наверное, целый... Ой, целый штат полег. Они что-то наверняка не одни были, да? Ну ладно, этих отстрелили. И ладно. Мне вот эти одуванчики нравятся, на самом деле это не совсем одуванчики, конечно, фиг его знает, что это. По-моему, переведено как одуванчик, но пишется, по-моему, puffball. Симпатяга такая. И сувенир в виде такого одуванчика появляется, если вы поддержите Аделаиду Макдэвид, а не Рида Добсона в Эджвотере. Все, кого не спросишь, все осуждают решение перевести энергию на город, и что дезертиры, которые вот хотели помечтать, были вынуждены вернуться под крыло корпорации, однако условия их жизни вроде бы улучшились, и все заинтересованы в том, чтобы зарабатывать себе на жизнь, быть под защитой городских стен и так далее. Разве не так? То есть в чем претензии, я что-то понять не могу. В чем претензии этих наивных выкриков и даже сама приписка, если навести в каюте капитана на лунатика, то есть тоже такой трофей, который остается после Эджвотера. Там написано, что, мол, спасибо, что вы напомнили дезертирам о самом главном, что нельзя мечтать. Ну, мечтать-то, конечно, можно, но жить-то на что-то надо, ребята. Я ради вас это, получается, и сделала, и вы же недовольны. Ну, в общем, логика иногда теряется на полдороги. Так, давайте поговорим с ней. Non-slug personnel aren't permitted on the pilot house. Can I help you with something? Что такая синегубая-то? Sure. He in trouble or something? Ну чё, глазки забегали? Is this a joke? You're telling me Evan's dead and that's your concern? What is wrong with you? А с тобой что не так? I know he got drunk on the job and I took him back to the hotel to sleep it off. Left him on one of the beds in A2. He seemed fine.
Why would you think that? Well, shit. You really are an inspector, aren't you? I walked Evan to A2, like I said, and then, out of nowhere, he just came at me. One minute he's laughing and yelling about sharing his joy, and the next, he's choking the life out of me. Grinned the whole time he was trying to kill me, too. Dumb luck, I guess. I got a good hit in, threw him off, and ran like hell. If I'd known the fall killed him, I don't know. I should have told someone. What do you want to know? I can't help you there. Have you been to Purpleberry Orchards, Inspector? Awfully nice out there. You should visit. Интересно, она отвечает. Она не может ответить, видимо, прямо и отвечает вроде как рекомендует, рекламирует и в то же время намекает. Anytime. Law, this is making less and less sense. I didn't actually see him drink, if that's what you're asking. Just seemed like the logical explanation, considering how weird he was acting. Wow, you're pretty good at this inspector thing. I don't know. The whole thing shook me up something fierce, but I'm still here. I'm upset. Angry at Evan. Sad about him being... you know... scared folks won't believe me. I'm not much for math, so I couldn't tell you how that averages out. But thanks for asking. Так. So, what happens now, Inspector? О. Fair enough. I just wish I could understand why he did what he did. Evan is... he was my friend. Or I thought he was. I don't know. I hope you're able to make more sense of this than I can, Inspector. Блин, у нее такие больные глаза. Человек вот просто банально не высыпается. Она, ну и, скорее всего, из-за освещения так выглядит. И макияж не самый удачный. Так, что за место такое? Где мы вообще? Опа! Кто здесь? А? Ты чё? Can't imagine where you misplaced your old pair. А это еще что такое? Ух ты, разноцветный дым. Ничего себе. Какие еще там грибы? Тут нанюхаешься этого дыма и уже все, готов. Кто And that там? looks just like my old one. What a fortunate fact will be over quickly. Ну чё? Вы что тут вообще делаете, ребята? I say, this pocket watch has someone's initials inscribed on Серьезно? it. Тут где-то be an червяк еще But один? aren't those your initials? Да блин. What a coincidence. Что это еще такое? Где червяк? Я смогу перепрыгнуть? Нет. Совсем не смогу. Толстая. If you lose anything else, it's good to know we can Хорош. purchase a replacement here. Где эта дрянь? Это не ее хвост там торчит? А тут я никак не оббегу или оббегу.
Или она вообще тут где-то сидит? Тетка. Вы слышите? Я слышу. Где она? Hey, you. Come take a look. Да ты не в себе. Вон она. Фу. Я уже. Ты ее тоже продавала? Фу. Ну что за люди, а? Ты в курсе, что у тебя там червяк был? Ух. Так, долго нам еще бегать-то? Сумасшедшие какие-то кругом. Психи без всякого паразита. Ну, этот нормальный вроде бы. И этот нормальный. И этот. Вы что тут все делаете вообще, ребят? Там червяки пешком ходят, а вы тут... Even if he is, no one will think you dressed the same as him on purpose. I was at breakfast first. If anything, he's dressed the same as me. But we can part your hair on the other side, just in case. Что за вообще, что за место? Станция управления погодой. Интересно. Не работает. Ха-ха! Красиво. С тобой нельзя поговорить? You don't know how grateful I am to the morale improvement program. Changed my life. Чего? Какое повышение настроения? А ну покажи шею. Да я уже и так вижу. Какой кошмар. Тут кто-нибудь есть? This empty bottle of spirits does not belong to any known corporate brand. Suspicious residue detected. Excellent deduction, Inspector. Imbibing of unauthorized beverages is strictly prohibited under Rizzo's company law. Ingredients include antiseptic alcohol, sucrose, and unidentifiable miscellaneous organic material. Closest match. Counterfeit spirits available at the Piraeus spaceport. О, боже. Timeline discrepancy detected. Фу. Rizzo's company policy clearly states that all proprietary mascots must exhibit signs of physical life. Excellent observation, Inspector. Have you deduced a possible cause of death? Unusually small entry wounds indicate exotic weaponry. Closest approximations are 1. Incident involving a game of darts. 2. The Needler. Darts. Now running flattery protocol. Excellent deduction, Inspector. Your logical faculties make my programming seem Paleolithic by comparison. Oh, Famously deployed by Halcyon Helen in Terror on Monarch. This weapon was responsible for executing the chief of the savages, played by Spencer Woolridge. Обожаю, когда ты кидаешь какую-то малозначащую реплику, и на тебя вываливается просто поток. This unit is incapable of providing ethical advice. This unit is also incapable of answering rhetorical questions. Мне нравится его пряжечка.
Ой, божечки. Тынь. А что это? А зачем? Зачем я это сделала? Ох, бедняжка. Ужасно. Отравили его. Фу, какая дрянь, прости господи. Главное, что меня никто не застукал, потому что выяснилось, что это не для всех. Так, тут никого нет. О! Народ, вы в курсе, что у вас там труп? Чё вы все бухаете? Шипр свой. We're all family here. Rizzo's takes care of its own. Я вижу, семья алкоголиков. Тебе уже все хорошо? Ты там... I heard about what happened to Helen. If Rizzo's ran that hotel, we would have kept her safe. О! Ух, ух, ух. Посмотрим, что тут у нас. Hey, you can see into the hotel rooms with that thing. Элли! Hey, you can see into the hotel rooms with that thing. Ну, давай. Жалко, что Макс ничего не сказал. Давай взломаем. Давай. Свидание в теплице. Там же одни окна, зачем вообще туда идти? Интересно, интересно. Надеюсь, за нами тут не палят. Занятно, занятно. Так. А Макс так ничего и не сказал. Так, ладно. Давайте еще глянем, что это за костюм был, потому что мне очень понравилась его пряжечка. Ну, я даже не знаю, кому это можно всунуть, потому что все мы более или менее такие, не то что танки, но близко к этому. Малую броню носить не с руки. Так, куда нам показывают маркеры? Так, вот тут все еще нормальненькие. Челнок стоит. Ой, мамочки, вот это нам чесать еще. Чё сюда вообще приперлась? Вопрос на миллион. Что-то мне помстилось, что именно в ту сторону надо идти. Странно.
О, боже. What's wrong, friendo? Чувак, что у тебя за пилка для ногтей там? О. Ну, конечно, вы опять тут. Не пищи мне тут в ухо. Да, гостя они порвали. Какой кошмар. Ничего себе. Жестоко. Жестоко, ребята, жестоко. Да ты еще тут приставала, противный. Кто пыхтит? Кто тут пыхтел? Макс, это у тебя одышка? Или у кого? Так. Надеюсь, обойдется больше без того теплого приема, который мы тут, которым нас тут встретили. Чистая I wonder if all these cargo containers are stored here for any legitimate reason, or just to give Sublight more opportunities for larceny. Я бы на твоем месте не задавался такими вопросами, Макс. Вот это тусовка. Привет, красавчик, аленький цветочек. А ты кто? Я моего не знаю. Дэш Уитлок. Ну-ну. Hey you, I got something I need to speak with you about. Да пошел ты. What do you want? Shh, not so loud. Да ты How'd сам you не know it ори. was me? That's what the disguise is for. Да ты I'm in no тупой. mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low. You know, incompleto. Трындишь. Well, they ain't talking to me, at least. Oh, what's it matter? Helen's gone. She's gone and nothing I do will bring her back. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. Тупой. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. There are many types of intelligence, Mr. Holcomb. For example, your expertise on the field. Your hack attack is nothing short of brilliant. Не хочу грубить Максу. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. You probably want to ask me some questions, huh?
I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, how do I help? Oh, the picnic. Right. I get real mad sometimes. Ugly mad. Something I've been working on, but when Helen said we were through, I lost it. Потому что, может быть, ты назвал ее Еленой? Болван. I got blotto with the other Rangers. Квасил. You know, soaked, muddled, preserved. He's saying he was drunk, Captain. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole afore evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere, get some air. We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to pet a woolly cow? There was this one cow off away from the others. Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another, and I think we might have maybe, you know, stolen her. Зачем вы ее украли? I don't know. We were drunk, and we made bad choices. She was all alone. I know how that feels now. It's so hard to be all by your lonesome. My memory's a little muddled after that. I guess me and the team got split up, because I know I was on my own at the pilot house for a time. I reckon not. See, I went to the weather station. I was looking for where Helen stashed her data pad for safekeeping, right? She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm no thief. I don't know. I didn't ask. On account of she asked me in a note sent to my hotel room. Paper usually ain't too chatty. That's a joke. Не смешно. Helen thought I was funny. I found the data pad at the weather station, like Helen said, but then a guard found me. She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is, it was real dark out there. So dark, she couldn't tell who I was. Да. Мне кажется, что такой посыл — это Шпрысы в парике, тире забавный парень, тире пьяная одинокая коровца. Это... Long story short, I got out of there. Ran like the Rangers were down by 3, and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. I didn't know where I was going, but my legs took me straight to my friend's... to my... fridge-rator. I don't want to tell you. I'll get in trouble. Вообще Элли мне больше, наверное, нравится. You have no idea how long I've wanted to do Действуй, this. девочка. Listen up, Spratfuck. You're in big trouble. I am? Hey, I'm asking the questions here. From now on, you don't talk until I tell you to. And when I do, you better sing like a terror ray. Yeah, and when the terror rays sing, it isn't pretty. Got it? I think so. Yes. Ну и чудесно. You think you're our only source? While you've been here nursing your conscience, your friends have been talking. And it's not looking good for you, Birdie. If that even is your real name.
You're gonna tell us what we want to know, or you're gonna find out what the inside of Tartarus looks like. Okay, I'll tell you everything. Just, please, don't make me talk to her. Look, I talked to Auric, okay? Auric West. Hangs out around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I use to calm down. That sounds like a good idea. So now you have the whole story. After I talked to Auric, I went back to the hotel. Woke up the next morning with Helen's data pad in my hand and the hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. A shot of Spectrum mixed in a Gigantor energy drink first thing in the morning. Works like a charm. I think that probably counts as drinking, but thanks, ma'am. Anyway, you ought to take Helen's datapad. Maybe you'll have better luck understanding her notes. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said. Being bright was Helen's thing. Так. Okay. And listen, I want to help you find her killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it'd be handy to have a guy like me around, in case anybody gives you trouble. Что, его с собой, что ли, можно взять? I get it. I'll head back to the Grand Colonial then. Unless you need me for anything else? Я не хочу больше расспрашивать его о той ночи. Он действительно очень приметный, и, божечки, от него больше бестолочи, чем толку. Боже мой, Элли, во всей красе просто. Девочка разгулялась. Ладно, будем искать тайного любовника этого товарища уже в следующий раз.